Okay, sorry, I got interrupted during that recording. So this is Pobre Ana chapter 2. I only had done one page here. Okay, so we're picking up right here. So también tiene un poco miedo. So she's emotional, but she's a little scared. Mira a sus amigas y a su familia. So she looks at her friends and family. Abraza, which is she hugs a todos. Todos gritan adiós y Ana se va. So she leaves, everyone says goodbye. 3 horas más tarde, so 3 hours later, Ana está en Guadalajara. That's in Mexico. Después, after, toma otra avión. Another avión is a plane. Y va directamente a Tepic, Nayarit. So there's the city and state where she's her final destination. Nayarit es un estado de Mexico, como California en los Estados Unidos. So it's just a state in Mexico, Nayarit. La familia Sánchez no está en el aeropuerto cuando Ana se baja del avión. So remember, bajarse is getting down. Subirse is going up. But she's getting off of the plane. Busca, she looks a la familia Sánchez, pero la familia no está. They are not around. Busca mucho, pero no ve a la familia. So just be careful when you're reading ba up here. That means goes. He or she goes, but be with ve is sees. No ve a la familia. She doesn't see them. Está muy preocupada. She's very nervous. Ve a un hombre. So she sees this random man. Le habla al hombre, and she goes up and talks to him. Le dice, hola, me llamo Ana, soy de California. Tengo una familia mexicana, pero ellos no están aquí. So she explains how she's supposed to be with the Mexican family, but they're not there. Hola, me llamo Jose Gomez. Jose le habla más a Ana, pero Ana no lo comprende. She doesn't understand him. The lo is Jose. Jose ayuda a Ana, so he helps her. Buscan un taxi, so they both look for a taxi. Ana tiene la dirección. I know that word looks like direction in English, but la dirección is your address. So you'll see it on applications, or if you need to give someone, if someone asks you, ¿cuál es tu dirección? It's what's your address. So she has it right here on her phone. So tiene la dirección de la familia. Ana le da la dirección. So she gives it al chauffeur. The le goes to this guy here. This is her chauffeur, her driver, del taxi. Mira Jose. Jose's not pictured here, but ella le dice, she says to him, gracias, Jose, estoy muy agradecida por su ayuda. So agradecida is thankful. I'm very thankful for your help. De nada, you're welcome. Vas a pasarlo bien en Mexico. Have a good time in Mexico. Mexico es interesante. Ana está en el taxi cuando le dice adiós a Jose. El taxi va hacia. This hacia means toward. So the taxi goes toward la nueva casa. Va hacia la nueva familia. Va hacia la nueva vida de Ana. Her new life. So it's going toward the house. Ana tiene miedo. She is scared porque la familia no está en el aeropuerto. Tiene miedo porque está en Mexico. Tiene miedo porque no comprende mucho español. So she's feeling very alone right now and scared because the host family was not at the airport when she got there. Cuando Ana está en el taxi, el chofer le habla a Ana. So he talks to her, pero ella no comprende nada. She doesn't understand anything. Solo sonríe. She just smiles y le dice and says to him, sí, sí, sí. El chofer mira la dirección de la casa. So the driver looks at the address, busca la casa de la familia mexicana de Ana. And then he looks for the house. El taxi va a la casa. So he makes it there. He goes. Después, after, una chica en la casa ve. So there's a girl that sees a Ana. Ana mira a la chica y habla con ella. Le dice, hola, me llamo Ana. Hola, me llamo Susana. Oh no, pobrecita. So the Susana is a new character, personaje nueva. Pobrecita, you poor thing. Mi familia no fue al aeropuerto.
Whenever you see one of these conjugations, it'll look like fui, fuiste, fue, fuimos, or fueron. You have to know that it's either saying was or went, because this is the preterite of ir and ser. So by context, my family, they were not at the airport, so they weren't there. Tu estaba sola, you were alone. Pobrecita, pobre Ana. Ana le sonríe y le dice. So she smiles and says, no hay problema, estoy aquí, I'm here. La familia le explica, so they explain to her, to Ana, a ella, por qué, why ellos no estaban en el aeropuerto, pero Ana no comprende nada. So they have a whole explanation of why they didn't show up at the airport, but she doesn't understand. Ana no comprende, pero sonríe y dice sí. Ana mira a todos. She looks at everyone. Todos hablan. Todos hablan rápidamente, pero ella no comprende. So everyone's talking. When you don't understand a language, it also sounds faster than what it really is. Escucha, pero no comprende. So she listens, but she doesn't understand. Está preocupada porque no comprende nada. This worries her that she doesn't understand. Tiene miedo. She's scared porque está con su familia, because she's with her family y no comprende nada. So this will change. Her comprehension will get better over the summer. En la familia Sanchez, so this is the host family's name, hay un padre y una madre. El padre se llama Ernesto, la madre se llama Julia. Tienen dos hijas y dos hijos. So I think Anna's family in California, she has a sister and a brother and her, so there's 3 of them. In this family, there's 4. Las hijas se llaman Juana y Susana, so that's the daughters. Los hijos se llaman Pablo y Juan, and that's the sons. Juana tiene 16, Susana tiene 14 años. So the girls, Susana's 14, Ana's 15, and Juana is 16. Here's the boys. Pablo tiene 12 años, so they're younger. He's 12 años. Y Juan tiene 8 años. He's only 8. Es una familia muy buena. El padre le dice, the father says to her, bienvenida, welcome a nuestra casa, to our house. Vas a dormir, you are going to sleep in el dormitorio de Susana y Juana. So she'll have to sleep in the girls' shared bedroom. Nuestra casa es pequeña, our house is small, but nuestra familia es simpática, our family is nice. Mi casa es tu casa. Ana sonríe, she smiles porque comprende, she understands la expresión mi casa es tu casa. Susana habla un poco de inglés, so one of the girls speaks a little English, y Ana habla un poco de español. Las dos pueden comunicarse un poco. So they each speak just a little bit of each other's language, able to communicate a little bit. Esta es mi hermana Juana, dice Susana. Hola, dice Ana. Hola, dice Juana. Las 3 chicas van al dormitorio. So they all go to the bedroom that's shared. Comparten. Compartir is to share. ¿Tienes novio? So they're just asking and talking, like just general questions, trying to get to know each other. Do you have a boyfriend, novio? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta la escuela? ¿Te gusta la música de Juanes? Ana dice, por favor, no comprendo. I don't understand. Hablen más despacio. Speak slower. ¿Cuántos años tienes? Repite Susana muy despacio. Tengo 15 años, dice Ana. Susana sonríe porque Ana comprende. ¿Tienes novio? Le pregunta Juana. No tengo novio, contesta Ana. ¿Te gusta la escuela? Le pregunta Susana. Sí, me gusta. Mi escuela es buena. Se llama West Torrance High School, le dice Ana. ¿Te gusta la música de Juanes? Le pregunta Juana. Juanes es muy famoso en California. Me gusta Juanes, dice Ana. ¿Hay un carro en tu familia? Do you have a car? Is there a car? Mi familia tiene un carro Toyota. No es un carro nuevo. It's not new. Mi familia no tiene mucho dinero, les dice Ana. My family does not have a lot of money. Las familias que tienen un carro nuevo en Mexico tienen mucho dinero, le dice Juana. So Juana tells her that
families that have a new car in Mexico, they have a lot of money. Nosotros no tenemos carro nuevo. Y las familias de mis amigas no tienen carro nuevo. Hay pocas, there's very little, familias con carro nuevo en Mexico. Muchas familias no tienen carro. So a lot of families don't even have a car. Ana le dice, por favor, repite. Juana lo repite todo, pero habla muy despacio. ¿Cómo es posible? How is that possible? Le pregunta Ana. Aquí la vida es diferente. Life is different, contesta Susana. Hay familias que tienen carro. There are families that have a car, pero mi familia no necesita uno. We don't need one. Tenemos transporte público. We have public transport. Hay muchas opciones. Hay taxis, hay autobuses. Hay amigos que tienen carro. Friends have cars. Ana sonríe porque comprende que muchas familias en Mexico no tienen carro nuevo. So she's excited. She's starting to understand a little more. Ana está sorprendida. She's surprised porque la casa es muy diferente a su casa in California. So here's some differences. The house in Mexico tiene cocina. They have one kitchen y dos dormitorios, 2 bedrooms. Hay un baño, 1 bathroom en la casa, pero no hay agua caliente. They do not have hot water. Ana está sorprendida porque no se bañan con agua caliente. So she's surprised they don't have hot water. El sol calienta el agua. So the sun warms the water. So they must have some kind of a cistern outside, a holding tank. Pero cuando se bañan el agua, no está muy caliente. But when you bathe, it's not like really hot. Es un poco caliente, like a little warm, pero no está muy caliente. En la casa, las 2 hijas, so the 2 girls, duermen en uno de los dormitorios. So the girls have a bedroom, the sisters. Los padres duermen en el otro dormitorio, and the parents are in the other one. So the boys, Juan duerme en el suelo. Juan sleeps on the floor. Y Pablo duerme en el sofa. Pablo's on the sofa. So the boys are in the living room to sleep. Ana les hace preguntas de Mexico. So she has some questions for them about Mexico. Les is like the 2 sisters. ¿Hay clases aquí durante el verano? Is there school during summer? No, no hay clases durante el verano. Hay clases 9 meses al año, contesta Susana. So this would be the same as the U.S. No classes in the summer. ¿Qué estudias en la escuela? Le pregunta Ana a Susana. What do you study? So Susana says, I estudio español, inglés, matemáticas, ciencias y la historia de México, dice Susana. ¿Cómo se llaman sus amigas? What are your friends' names? ¿Estudian en su escuela? Les pregunta Ana a las 2. Do they study at your school? Tengo una amiga, se llama Paola. Tengo otra amiga, se llama Elena. So this is Susana talking. Las 2 estudian en mi escuela. Las 2 viven en Tepic. So they both live there and go to school. At her school, le contesta Susana. Paola tiene 14 años y Elena tiene 15 años. Juana le dice, so this is the other sister, tengo una amiga que se llama Verónica. Estudia en mi escuela. She studies at my school. Es muy simpática. She's very nice. Ana, Juana, y Susana hablan por 3 horas. So they talk for 3 hours. Ana comprende poco. She understands a little, pero está contenta de estar en México. She's just happy to be there. A Ana le gusta su familia nueva. She likes her new family. Le gusta México. She likes Mexico.